আসসালামু আলাইকুম। লিটারেচার, ইংলিশ লিটারেচারের আজকের আলোচনার বিষয় আমাদের মডার্ন অ্যান্ড দ্য পোস্ট মডার্ন পিরিয়ড, সর্বশেষ পিরিয়ড যেটা। এখান থেকে অনেকগুলো প্রিভিয়াস কোয়েশ্চেন নিয়ে আমরা আলোচনা করবো আজকে। তো লেটস স্টার্ট। এক নম্বর প্রশ্ন, সিজার অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা ইজ এ প্লে বাই জি বিশম। সিজার অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা নাটক লিখেছেন জি বিশম লেখক। এক নম্বর উত্তর বি। দুই নম্বর, হু অ্যামং দ্য ফলোয়িং ইজ এ ড্রামাটিস্ট। এক নম্বর এ হবে জর্জ বার্নার্ড শ। দুই নম্বর হবে জর্জ বার্নার্ড শ। দুই নম্বরে এ উত্তর। দুই নম্বর, জর্জ বার্নার্ড শ ইজ এ প্লে রাইট। জর্জ বার্নার্ড শ একজন নাট্যকার। হু ইজ দ্য অথর অফ দ্য ড্রামা জোয়ান অফ আর্ক। জি বি শ। ম্যান অ্যান্ড সুপারম্যান বইটি কার লেখা? জি বি শ। হু ইজ দ্য গ্রেটেস্ট ইংলিশ ড্রামাটিস্ট? জি বি শ। 7 নম্বরে, হু ইজ দ্য মডার্ন ফিলোসফার হু ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড নোবেল প্রাইজ ফর লিটারেচার? বার্ট্রান্ড রাসেল। মডার্ন যে লেখক নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, বার্ট্রান্ড রাসেল। 7 নম্বর গেল। 8 নম্বরে, বার্ট্রান্ড রাসেল হচ্ছে ব্রিটিশ ফিলোসফার, ব্রিটিশ দার্শনিক। বার্ট্রান্ড রাসেল একজন। ইয়েস, কামিন। হু ইজ দ্য মডার্ন ফিলোসফার হু ওয়াজ অ্যাওয়ার্ডেড নোবেল প্রাইজ ফর লিটারেচার? বার্ট্রান্ড রাসেল। Bertrand Russell was a British philosopher. 9. The author of Road to Freedom is Bertrand Russell. History of the Second World War was written by উইনস্টন চার্চিল। 10 নম্বর প্রশ্ন, উইনস্টন চার্চিল যিনি একজন রাষ্ট্রপতি, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উপর বই লিখে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। 11 নম্বর প্রশ্ন, হু রোড দ্য শর্ট স্টোরি দ্য গিফট অফ দ্য মেগাই? ডি ও হেনরি। 12 নম্বর প্রশ্ন, ও হেনরি ইজ ফেমাস ফর শর্ট স্টোরি, ছোট গল্প লেখার জন্য বিখ্যাত হেনরি। 13 নম্বরে, হু ওয়াজ দ্য গ্রেটেস্ট মডার্ন আমেরিকান শর্ট স্টোরি রাইটার? ও হেনরি। বিখ্যাত ছোট গল্পকারকে আমেরিকান ও হেনরি। 14 নম্বর, হু রোড দ্য ইন্ট্রোডাকশন টু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সং অফারিংস? ডব্লিউ.বি. ইয়েটস। গীতাঞ্জলি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানের গীতাঞ্জলি যে কাব্যগ্রন্থ ইংলিশে অনুবাদ হয়েছে তার এই ভূমিকা লিখেন ডব্লিউ.বি. ইয়েটস। ডব্লিউ.বি. ইয়েটস নোবেল পুরস্কার পান। 15 নম্বর প্রশ্ন, ফেমাস আইরিশ পোয়েট অ্যান্ড ড্রামাটিস্ট ইজ? ডব্লিউ.বি. ইয়েটস। 16 নম্বর, হু ট্রান্সলেটেড গীতাঞ্জলি অফ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ইন ইংলিশ? এ ডব্লিউ.বি. ইয়েটস। 17 নম্বর প্রশ্ন, দি সেক্রেট ফ্লেম ইজ রিটেন বাই? উইলিয়াম সমারসেট মাঘাম। 18 নম্বর প্রশ্ন, হুইজ দ্য অথর অফ বুক অফ হিউম্যান বন্ডেজ? 18 নম্বর প্রশ্ন উত্তর বি, সমারসেট মাঘাম। 19 নম্বর প্রশ্ন, হোয়াট কাইন্ড অফ লিটারি ওয়ার্ক ইজ দ্য লঞ্চেন বাই সমারসেট মাঘাম? এ শর্ট স্টোরি। 20 নম্বর প্রশ্ন, হোয়াট ইজ দ্য ওয়ার্ক অফ উইনস্টন চার্চিল? হিস্টোরি অফ দ্য সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার। উইনস্টন চার্চিল লেখেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস। 21 নম্বর প্রশ্ন, ইন হুইচ ইয়ার উইনস্টন চার্চিল গট দ্য নোবেল প্রাইজ ইন লিটারেচার? 1953। 1953 সালে তিনি এটার জন্য নোবেল পুরস্কার পান। 22 নম্বর, হু ওয়াজ স্টেটমেন্ট বাট অ্যাওয়ার্ডেড নোবেল প্রাইজ ইন ইংলিশ লিটারেচার? চার্চিল। স্টেটমেন্ট, কোন রাষ্ট্রপতি? স্টেটমেন্ট বলতে এখানে রাষ্ট্রপতি, বাট অ্যাওয়ার্ডেড নোবেল প্রাইজ ইন ইংলিশ লিটারেচার। রাষ্ট্রপতি হয়েও কে ইংলিশে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ইংলিশ সাহিত্যে? চার্চিল, উইনস্টন চার্চিল। 23, হোয়াট ওয়াজ দ্য রিয়েল নেম অফ গ্রেট আমেরিকান শর্ট স্টোরি রাইটার ও হেনরি? উইলিয়াম সিডনি পর্টার। One of the aforementioned below is not a novelist of Victorian age. One of the aforementioned below is not a novelist of Victorian, যিনি ভিক্টোরিয়ান এজের নোবেলিস্ট নন, জেমস জয়সি। 24 নম্বর প্রশ্নে। 25 নম্বর প্রশ্নে, হোয়াট ওয়াজ দ্য ফার্স্ট নোবেল অফ ভার্জিনিয়া উর?
সি 25 নম্বরের উত্তর সি, দি বয়েজ আউট। 26 নম্বর প্রশ্ন, টু দ্য লাইট হাউস বইটির রচয়িতাকে? ভার্জিনিয়া উলফ। 27, দ্য রেইনবো ইজ এ নোবেল বাই ডি.এস. লরেন্স। 28, 28 নম্বর প্রশ্নে, লেডি চ্যাটার্লিস লাভার ইজ নোবেল রিটেন বাই ডি.এস. লরেন্স। 29, 29 নম্বর প্রশ্নে, the most striking feature of D.S. Lawrence's character is that they almost portray himself. দেশপ্রেম নিজের বিরুদ্ধে। 30 নম্বর প্রশ্নে, D.S. Lawrence, a famous novelist of modern age, is not the author of one of the four novels mentioned below. Ulysses. 31, any one of the following pairs is literary collaborators? Eliot and Pound. 32, T.S. Eliot was born in USA, America. 33, the literary work The Vast Land is a poem by T.S. Eliot. 34, in which poem do you find Hindu allusion of philosophy? The Vast Land. 35, who wrote The Vast Land? T.S. Eliot. 36, according to most of the critics, who is not a romantic poet? T.S. Eliot. Murder in the Cathedral is written by T.S. Eliot. Murder in the Cathedral. T.S. Eliot. 38, who is famous for the theory of objective correlative? T.S. Eliot. 39, who of the following was a poet? T.S. Eliot. নিচেদের ভিতরে কে কবি? T.S. Eliot. T.S. Eliot is an English poet who is famous for the sensuousness. Hardo stands for Thomas Stearns. T.S. Eliot এর T.S. এর অর্থ Thomas Stearns. 41, T.S. Eliot is a modern poet. 42, The Vast Land is a poem. 43, a Russian author who refused Nobel Prize? Boris Pasternak. 42, 42 নম্বর প্রশ্নটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক নিয়োগ 1992-তে আসছে। রাশিয়ান অথর হু রিফিউজড নোবেল প্রাইজ? রাশিয়ান একজন লেখক যিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়ে প্রত্যাখ্যান করেছেন তৎকালীন শাসকের হুমকির মুখে। বরিস পাস্তারনেক তার নাম। আরও কয়েকজন যতজন পৃথিবীতে পর্যন্ত নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেন তার ভিতরে অন্যতম বরিস পাস্তারনেক, জাপাল সাত্রে এরা। 44 নম্বর প্রশ্ন, ডক্টর জিভাগো বইটির লেখকের নাম কোনটি? বরিস পাস্তারনেক। 45, দি গুড আর্থ হ্যাজ বিন রিটেন বাই ফার্লেসবাখ। দ্য গুড আর্থ বইটির লেখক দ্য ফার্লেসবাখ। হু ইজ দ্য অথর অফ ফর হোম দ্য বেল টোলস? আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। 46, 47, আমেরিকান ফিমেল নোবেলিস্ট Farlesbach got Nobel Prize in 1938 for the book of The Good Earth. 48, Nobel Prize winner American woman novelist Farlesbach. Into the Belly of Death wrote the 600. Melodrama is a kind of play, violent and sensational themes. What is an epic? A long poem. Epic কি মহাকাব্য, একটি দীর্ঘ কবিতা ভান্ডার। 52, fantasy is an imaginary story. ফ্যান্টাসি মানে কাল্পনিক কোনো কিছু। Readers who have electric taste in literature read a wide variety of books.
54. Choose the one which doesn't fit in stanza. Blank verse is a kind of verse having no rhyming end. ব্ল্যাঙ্ক ভার্স মানে যার কোনো শেষ ছড়ার মিল নেই, শেষ নেই। ব্ল্যাঙ্ক ভার্স অর্থ অমিত্রাক্ষর। 57. A drama is a ম্যাজিক্যাল পারফরমেন্স অন দ্য স্টেজ। ড্রামা হলো একটি ম্যাজিক্যাল পারফরমেন্স অন দ্য স্টেজ, স্টেজের একটি পারফরমেন্স। হুইচ ওয়ার্ড ডাজেন্ট রিলেট টু লিটারেচার। ডেমাগোগো। মনোলোগো, এপিলোগো, প্রোলোগো। আমি এর পূর্ব বলেছি। মনোলোগো হলো অ্যাক্টর যখন স্টেজে একাকী কথা বলে। প্রোলোগো হলো নাটকের প্রথম সংলাপ। এপিলোগো হলো নাটকের শেষ সংলাপ। এপিতে অ্যান্ড, তাই শেষ সংলাপ। আর সলিলোগো হলো অ্যাক্টর যখন নিজের সাথে কথা বলে, নিজেকে নিজে বলে, তখন হলো সলিলোগো। আর ডেমাগোগো সাহিত্যের সাথে সম্পর্কিত না। 59. ক্যান্টো বলতে কি বোঝায়? মহাকাব্যের বিভাগ, মহাকাব্যের একটি এপিক অর্থাৎ মহাকাব্যের একটি অংশ, ভাগ। আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ইজ এ ফেমাস আমেরিকান নোবেলিস্ট। 60 নম্বর প্রশ্ন, আমেরিকান নোবেলিস্ট। 61 নম্বর প্রশ্ন, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ইজ দ্য অথর অফ দ্য ওল্ড ম্যান অ্যান্ড দ্য সি। হু রাইটস ওয়েটিং ফর গডট? স্যামুয়েল বেকেট। Is the author of The Old Man and the Sea. Who writes Waiting for Godot? B. Samuel Beckett. 63. 63 নম্বর প্রশ্ন, হু রোড দ্য বার্থডে পার্টি? জন্মদিনের পার্টি, এটা কি লিখেছেন? হ্যারল্ড প্রিন্টার। হু অথর্ড দ্যাট স্টেটমেন্ট ইনজাস্টিস হেয়ার is a threat to justice everywhere? কার এটা স্টেটমেন্ট? দ্য ইনজাস্টিস এনিহোয়ার, এক জায়গায় অবিচার হয়, ইজ এ থ্রেট টু জাস্টিস এভরিহোয়ার। এক জায়গায় অবিচার হলে সব জায়গায় বিচার হওয়ার অনিশ্চয়তা, বিচার না হওয়ার অর্থাৎ দুর্বিচার হওয়ার নিশ্চয়তা হয়ে যায়, বলেছেন মার্টিন লুথার কিং, মার্কিন প্রেসিডেন্ট। 65. I have a dream that one day this nation will live out the true meaning of its creed, that all men are created equal. এই জাতি, আমার একটা স্বপ্ন ছিল, আমি বুঝবো যে জাতি বুঝবে সকল সৃষ্টি সমান, সাদা কালো। আন্দোলন সম্পর্কিত এটা বলেছিলেন, কৃষ্ণাঙ্গ সংঘর্ষ সম্পর্কিত একটা বিষয় নিয়ে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। 66. Who is the author of The Old Man and the Sea? Ernest Hemingway. Who is the author of the novel The Sun Also Rises? See, Ernest Hemingway. 68. Nobel Prize winner in literature Harold Pinter is from UK. Justice delayed is justice denied. See, Gladstone. এই কথাটা বলেছেন গ্লাডস্টোন। 70 নম্বর প্রশ্ন, বাট আই হ্যাভ প্রমিস টু কিপ and miles to go before I sleep was written by Robert Frost. Who authored the statement, the government is the best which governs least? Henry David Thoreau. 72. Who said man is a political animal? B. Aristotle. মানুষ রাজনীতিকভাবে মানুষ। 73. Whose dying words here? Keep awake, keep sleeping, you will remember dead. See, Socrates. Achilles was a great Greek fighter. একজন মহান গ্রিক যোদ্ধা, Achilles. 75. Who said an unexamined life is not worth living? অপরীক্ষিত জীবন বসবাসের যোগ্য না, সক্রেটিস বলেছেন। 76. England expect every man to do his duty. Who told it? Nelson. 77. Adela is a character in a novel written by
E.M. Forster. 78. A Russian author who refused Nobel Prize. 78. Uttar D. Boris Pasternak. 79. Who was a statement matter Nobel Prize in English Literature. 79. C. Churchill. 80. Who was the first husband of Helen of Troy. 1880. Menelaus. D. 81. According to the writer of A Mother in Manville, which of the following are best describe the character of Jerry? Integrity. 81. D. 82. Who is the modern philosopher who was awarded Nobel Prize for Literature? Bertrand Russell. আধুনিক দার্শনিকদের ভিতরে তিনি বার্ট্রান্ড রাসেল নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। Who among the following is not a recipient of the Nobel Prize in Literature? 83. Robert Browning. Who received the Nobel Prize for Literature in 2013? Elsie Munro. Helen of Troy was the wife of Menelaus. Award of Nobel Prize in Literature was started from the year 86, 90, and 1901 সাল থেকে। 87. আমেরিকান ফিমেল নোবেলিস্ট 1901 সাল থেকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া শুরু হয়। 87. আমেরিকান ফিমেল নোবেলিস্ট Alice Bach got Nobel Prize in 1938 for the book The Good Earth. 88. Nobel Prize winner in Literature Harold Pinter is from UK. Harold Pinter, Britain থেকে United Kingdom. Was not awarded the Nobel Prize. Elizabeth Barrett. 90. Nobel Prize winner American woman novelist is Alice Bach. 90. Answer D. Who was awarded Nobel Prize for the poem The Wasteland? T.S. Eliot. 92. The poet laureate is the court poet of England. ইংল্যান্ডের কোর্ট পোয়েটকে দ্য পোয়েট অফ laureate বলা হয় সেখানে সদস্যদেরকে। 93. Of the following authors, one is American. Who is he? Daniel Defoe. William Faulkner. 94. Of the following, who is the most translated author of the world? B.I. Lenin. Who is the father of modern English literature? 95. 95 এর উত্তর হলো A. জি.বি. শাহ। ফাদার মডার্ন ইংলিশ লিটারেচার। আধুনিক ইংরেজি সাহিত্যের জনক জি.বি. শাহ। Who wrote ম্যাডাম বোবারি? ম্যাডাম বোবারি লিখেছেন গুস্তাভ এলবার্ট। ম্যাডাম বোবারি লিখেছেন গুস্তাভ এলবার্ট। A Doll's House is written by James 97. A Doll's House written by Henrik Ibsen. A Doll's House লিখেছেন Henrik Ibsen. 98. My Experience with Truth was written by Mahatma Gandhi. My Experiment with Truth লিখেছেন মহাত্মা গান্ধী, ভারতের জাতির জনক। 99. The author of the book The Sense of an Ending লিখেছেন জুলিয়ান বার্নেস। 100. Among the following, who is not a poet? লিখেছেন ডোরিস লেসিং নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। Not a poet, Doris Lessing. 101. 101. Who was not awarded the Nobel Prize? Elizabeth Barrett. জনস গ্লাসওয়ার্থি, উইনস্টন চার্চিল, ওরহান পামুক এরা সবাই নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, কিন্তু এলিজাবেথ ব্যারেট পাননি। 102. Who wrote the Crime and Punishment? অপরাধ এবং শাস্তি লিখেছেন দস্তয়েভস্কি।
দস্তয়েভস্কি। 103 দ্য রেপ অফ বাংলাদেশ লিখেছেন অ্যান্থনি মাসকারেনহাস। বাংলাদেশের 71-এর যুদ্ধের অবলম্বনে লেখা এটি দ্য রেপ অফ বাংলাদেশ, অ্যান্থনি মাসকারেনহাস। 104 দ্য অথর অফ দ্য ফেমাস বুক দি জাজমেন্ট ইজ কুলদীপ নায়ার। জাজমেন্ট বইটি লিখেছেন কুলদীপ নায়ার, ভারতীয় বংশোদ্ভূত লেখক। 105 হুইচ ফ্রেজ উড বেস্ট ডিসক্রাইব দ্য কাক্কু, দ্য হারবিঙ্গার অফ স্প্রিং। দ্য হারবিঙ্গার অফ স্প্রিং। দ্য এশিয়ান ড্রামা গ্রন্থ লিখেছেন গুনার মির্ডাল। 106 উত্তর বি। দ্য গুনার মির্ডাল এশিয়ান ড্রামা লিখেছেন গুনার মির্ডাল। 107 হু ইজ দ্য অথর অফ ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম, আবুল কালাম আজাদ। ইন্ডিয়া উইন্স ফ্রিডম বইটি লিখেছেন আবুল কালাম আজাদ, ভারতের একজন সংগ্রামী নেতা ছিলেন। 108 নম্বর প্রশ্ন, হু রিসিভড দ্য নোবেল প্রাইজ ফর লিটারেচার ইন 2013? এলিকো মানরো। 109 109 নম্বরে, হু রোট ওথারিং হেডস? এমিলি ব্রন্টে। 110 নম্বর প্রশ্ন, এপিক্স আর ডিভাইডেড ইন্টু টু টাইপস, মহাকাব্য দুই ভাগে বিভক্ত। দ্য ওয়ার্ড লিমেরিক মিন্স এ ফর্ম অফ লাইট বার্ডস। লিমেরিক মানে হলো এ ফর্ম অফ লাইট বার্ডস, লাইট বলতে এখানে অল্প ছোট বার্ডস, ছোট কবিতা। 112 অ্যান এপিক বেসড অন হিরোইক ডেটস পারফর্ম বাই এ হিরো। হিরোইক ডেটস সবসময় মহাকাব্য হয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, জাঁকজমকপূর্ণ, ঐতিহাসিক কোনো ঘটনা কাজকে নিয়ে মহাকাব্য লেখা হয়, যে কোনো একজনকে নায়ক নির্ধারণ করে। 113 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড বলাকা। বলাকা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। দি এপিক ওডিসি ওয়াজ রিটেন বাই হোমার। ওডিসি ইলিয়াড হোমার লিখেছেন। দি অনলি মিডিয়াম অফ লিটারেচার ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ। সাহিত্যের মাধ্যম হল ভাষা। 116 কাজী নজরুল ইসলাম ইজ দ্য ন্যাশনাল পোয়েট অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশের জাতীয় কবি। হু ইজ দ্য অথর অফ নোবেল এ গোল্ডেন এজ? তাহমিনা আনাম, বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত লেখক তাহমিনা আনাম। এমিলি ব্রন্টে ইজ এ নোবেলিস্ট, ঔপন্যাসিক। 119 নম্বর প্রশ্ন, দেয়ার ইজ নো ওয়ান সো পুয়ার অ্যাজ এ ওয়েলথি মাইজার। প্যারাডক্স, দেয়ার ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ প্যারাডক্স। এমন কোনো তার মতো গরিব নেই যে সম্পদ থেকেও মিথ্যাবাদী, মানে সম্পদ থেকেও কৃপণ, তার মতো গরিব নেই, তাহলে প্যারাডক্স। 120 দি আর্থ অফ এসিলিস ইজ দ্য থিম অফ ইলিয়াড। 121 হু ইজ দ্য অথর অফ অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইন 80 ডেজ? বি জুলস ভার্নে। 122 নম্বর প্রশ্নে, হুইচ ইন্ডিয়ান ইংলিশ রাইটার রোট এ সুইটেবল বয়? বিক্রম শেঠ। এ সুইটেবল বয় লিখেছেন বিক্রম শেঠ। 123 নম্বর প্রশ্ন, ভিক্টর হুগো ওয়াজ এ ফ্রেঞ্চ নোবেলিস্ট। ভিক্টর হুগো ফ্রান্সের একজন ঔপন্যাসিক। 124 হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এ স্টোরি ইন ভার্স? ব্লেড। যে গল্প কবিতা লেখা তাকে বলা হয় ব্লেড। ফোনেক্স ইজ এ মিথিক্যাল বার্ড রিজেনারেটিং ফ্রম অ্যাশেজ। ফোনেক্স হলো এ মিথিক্যাল বার্ড রিজেনারেটিং ফ্রম অ্যাশেজ। 126 সক্রেটিস বিলিভড দ্যাট অ্যান অ্যাংরি ম্যান ওয়াজ ইকুয়াল টু এ বিস্ট।
জায়গাটিতে মানুষ পশুর সমান এখানে বলা হয়েছে। 127 which one of the following is not true for Socrates' wife? She did not insult Socrates. এটা সত্য নয়। কারণ সক্রেটিসের ওয়াইফ তাকে ডিস্টার্ব করতো, ক্ষতি করতো। 128 নম্বর প্রশ্ন, ক্যাপটিভ লেডি কার রচনা? মাইকেল মধুসূদন দত্ত। 1 to 9, আফটার থান্ডার কামস রেইন। Here thunder means B. The loud and angry scolding of Socrates' wife. The loud and angry scolding of Socrates' wife. 130 নম্বর প্রশ্নে, A mournful poem written on the death of someone loved and lost. Elegy. 131 নম্বর প্রশ্ন, Nissim Askeil is a famous poet of India. Askeil. 132 নম্বর প্রশ্ন, কাজী নজরুল ইসলাম is a rebel poet, বিদ্রোহী কবি. King Lear banished his youngest daughter Cordelia from his kingdom, but in the end she became her only shelter. Be irony. 134 when a poem has a speaker, what does a novel have? Narrator. উপন্যাসের থাকে একজন বর্ণনাকারী। কবিতা আবৃত্তি করার একজন লোক, কবিতাকে বলাকে আবৃত্তি বলে, আর নোবেলের ক্ষেত্রে ন্যারেটর বলাকে বর্ণনাকারী বলে। 135 রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ওন নোবেল প্রাইজ ফর রাইটিং পোয়েট্রি, কবিতার জন্য। 136 হ্যারি পটার অ্যান্ড দি হাফ ব্লাড প্রিন্স, জে.কে. রাউলিং। হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য হাফ ব্লাড প্রিন্স এই সিরিজগুলো লিখেছেন জে.কে. রাউলিং। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক 2005 সালের প্রশ্ন এসেছে। হ্যারি পটার অ্যান্ড হাফ ব্লাড প্রিন্সকে লিখেছেন জে.কে. রাউলিং। 136 নম্বর প্রশ্ন। 137 দি হাংরি জজ soon the sentence sign and raise the hang that juryman may dine. This is an example of a satire. Who wrote the book The Kite Runner? Khaled Hosseini. 139 Things Fall Apart was written by Chinua Achebe. Things Fall Apart বইটি লিখেছেন Chinua Achebe. 140 হোমার্স ইলিয়াড ইজ এন এপিক। হোমার ইলিয়াড এগুলো মহাকাব্য। 141 স্যাটানিক ভার্সেস ইজ রিটেন বাই সালমান রুশদি। 141 সালমান রুশদি, তিনি ভারতীয় বংশোদ্ভূত লেখক। এটা একটি ইসলাম বিদ্বেষী লেখা, এজন্য সালমান রুশদিকে ইরানের সরকার ফাঁসির আদেশ দেয়। 142 মেন্ডিং ওয়াল কবিতাটি রচয়িতাকে রবার্ট ফ্রস্ট। মেন্ডিং ওয়াল। 143 হোয়াট ইজ দ্য সেলিয়েন্ট ফিচার অফ অল লিটারেচার? আর্টিস্টিক কোয়ালিটি। 144 হু ইজ ওয়েল নন ফর হিজ ট্রান্সলেশন অফ দ্য রুবায়েত অফ ওমর খৈয়াম ইন্টু ইংলিশ? এডওয়ার্ড ফিটজারাল্ড। 145 অথর অফ দ্য পিকচার অফ ডোরিয়ান গ্রে? অস্কার ওয়াইল্ড। 146 a famous short story of Maupassant, The Diamond Necklace. 147 who wrote the book Cancer Ward? Alexander Solzhenitsyn. 148 Goethe is the greatest poet of Germany. 149 short type of book The Omen? নোবেল। দ্য ওমেন একটি নোবেল। এস হর্নবি ইজ ফেমাস ফর রাইটিং ডিকশনারিজ। 150
151 হু ইজ দ্য অথর অফ দ্য জঙ্গল বুক? রুডিয়ার্ড কিপলিং। 152 এফএসএস টু ইন্ডিয়া ইজ রিটেন বাই এম ফারিস্টার। হু ইজ দ্য অথর অফ দ্য ড্রামা ইউ নেভার ক্যান টেল? তুমি কখনো বলতে পারো না, এটা জর্জ বার্নার্ড শ বা জিবি শ সংক্ষেপে। 154 ব্রিফ হিস্টোরি অফ টাইম লিখেছেন স্টিফেন হকিং। দ্য এন্ড অফ হিস্টোরি অ্যান্ড দ্য লাস্ট ম্যান স্যামুয়েল হান্টিংটন। 156 নম্বর প্রশ্নের উত্তর এ স্যামুয়েল হান্টিংটন। 156 অথর অফ দ্য টাইম মেশিন ইজ এইচ জি ওয়েলস। 157 পয়েন্ট কাউন্টার পয়েন্টের লেখককে হাক্সলি। 158 আঙ্কেল টমস কেবিন এর লেখক মিসেস হ্যারিয়েট স্টোয়ে। 159 টাইম ইউ ওল্ড গিপসি ম্যান লিখেছেন ড্রেভ হ্যাডসন। 160 দি গড অফ স্মল থিংস ইজ রিটেন বাই অরুন্ধতী রয়, ভারতীয় লেখিকা। 161 হু ওয়াজ দ্য টিউটর অফ আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট? এরিস্টটল। 162 গাই ডে ম্যানিফিসেন্ট is a famous short story writer, France. Brick Lane is written by Monica Ali, British MP Monica Ali. 164 Alice in the Wonderland belongs to juvenile literature, কিশোর সাহিত্য। জুভেনাইল লিটারেচার মানে কিশোর সাহিত্য। এটাও আসে যে জুভেনাইল লিটারেচার মানে কি বাংলায়। 165 অফ দ্য ফলোইং হু ইজ দ্য মোস্ট ট্রান্সলেটেড অথর অফ দ্য ওয়ার্ল্ড? বিআই লিলিন, সবচেয়ে বেশি অনুবাদ লেখক। 166 হু রোড দ্য বুক লর্ড জিম এ টেল? জোসেফ কনরাড। 167 হু ইজ দ্য রাইটার অফ দ্য ক্রিটিক্যাল ওয়ার্ক এসপেক্ট অফ নোবেল? ডি এডওয়ার্ড মর্গান ফস্টার। 168 নম্বর প্রশ্নে হু ইজ দ্য অনলি লরিয়েট টু রিফিউজ দ্য নোবেল প্রাইজ? জাফর সাত্রে, যার নিজের নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করেছেন, নেন নাই। 169 দ্য এফ্লুয়েন্ট সোসাইটি বইটির লেখককে জে কে গেলব্রেথ। 170 জর্জ ইলিয়টের প্রকৃত নাম কি? মেরি অ্যান ইভান্স। 171 দি নোবেল রুটস ওয়াজ রিটেন বাই অ্যালেক্স হেলি। 172 হু ইজ দ্য অথর অফ স্পিরিট অফ ইসলাম? সৈয়দ আমির আলী, ভারতীয় লেখক। 173 হোয়াইট হেডের সুবিখ্যাত পুস্তিকাটার নাম কি? দ্য এইম অফ এডুকেশন, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক 1996 এসেছে প্রশ্নটি। লর্না ডুন ইজ এ নোবেল বাই ব্ল্যাকমোর, প্রাথমিক বিদ্যালয় সহকারী শিক্ষক 1992। 175 হোয়াট ইজ লিমেরিক? এ ফর্ম অফ লাইট বার্ডস, ছোট্ট কবিতার একটি সিস্টেম। ডিবার্ট মিন্স ফার্স্ট অ্যাপিয়ারেন্স, প্রথম দর্শন। 177 সামওয়ান হু রাইটস প্লে ইজ কল্ড প্লেরাইট, যে প্লে লেখে তাকে প্লেরাইট বা নাট্য লেখক বলা হয়। পরিবেশ অধিদপ্তর সহকারী পরিচালক 2011-তে আসছে। 178 এ ওয়ার্ক হুইচ হ্যাজ এ মিনিং বিহাইন্ড দ্যাট সারফেস মিনিং ইজ অ্যান এলিগরি। 179 দ্য সেন্টেন্স ডেথ থ্রু সল্ট নট ডাই, এক্সাম্পল অফ প্যারাডক্স। 180 রাইটিং ওয়ান্স অন লাইফ হিস্টোরি, নিজের জীবনে নিজে লেখাকে বলে দি অটোবায়োগ্রাফি, আর অন্যের জীবনী লেখাকে বলে বায়োগ্রাফি রাইটার। 183 হোয়েন এ পার্সন রাইটস দ্য স্টোরি অফ হিজ ওন লাইফ ইট ইজ কল্ড অ্যান অটোবায়োগ্রাফি। 182 প্রোটাগনিস্ট ইন্ডিকেটস দ্য লিডিং ক্যারেক্টার অর অ্যাক্টর ইন এ প্লে, প্রোটাগনিস্ট মানে কি? প্রধান চরিত্র নাটকের। হোয়াট ইজ সনেট? 183 এ পোয়েম অফ 14 লাইন, 14 লাইনের কবিতা। 184 এ সনেট ইজ এ পোয়েম হ্যাভিং 14 লাইন্স। হোয়াট ইজ লিঙ্গুইস্টিক্স?
185 সায়েন্টিফিক স্টাডি অফ ল্যাঙ্গুয়েজ, ভাষার বিজ্ঞানভিত্তিক চর্চা। 186 এলিজি কি, সং অফ লেমেন্টেশন। অনুতাপ বিষয়ক কবিতা, শোক অনুতাপ। হোয়াট ইজ অ্যান এপিক, এপিক কি, এ লং পোয়েম, দীর্ঘ কবিতা। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড ডায়ার্ক, ডায়ার্ক ডি, এ সং এক্সপ্রেসিং গ্রিফ, লেমেন্টেশন অ্যান্ড মাউন্ডিং। শোক অনুতাপ প্রকাশক কবিতাকে ডায়ার্ক বলা হয়। 193 হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড এফিমিজম, দি ইনঅফেন্সিভ এক্সপ্রেশন। আগ্রাসী নয় এমন অনুভূতি। ইফ এ পার্ট অফ স্পিচ অর রাইটিং ব্রেক্স দ্য থিম ইট ইজ কল্ড ডিগ্রেশন। 191 হোয়াট ইজ ক্যাটাস্ট্রফি, with the tragic end of dramatic events. The tragic end of dramatic event. ক্যাটাস্ট্রফি হলো বিয়োগান্ত শেষ হওয়া, যেসব নাটকের ড্রামার শেষ অংশ বিয়োগান্তের মাধ্যমে যায়, সেটা ক্যাটাস্ট্রফি। 192 এলিজরিক্যাল মিনস হ্যাভিং সিম্বলিক মিনিং। 193 হুইচ ওয়ান ইজ এ মেটাফর, হি ইজ দ্য সর্ট অফ দ্য ফেমিনিন। 194 award of Nobel Prize in Literature was started from the year 1901, 1901 সাল থেকে। 195 নম্বর প্রশ্ন, দি প্লে ক্যান্ডিডাইজ বাই জিবি শ। 196 দি ক্লাইম্যাক্স অফ এ প্লট ইজ হোয়াট হ্যাপেন্স at the head. 197 which of the following books is written by Thomas Hardy? The Return of the Native. Return of the Native. Man is a political animal. Who said this? Aristotle. A Passage to India is written by M. Forster. Who of the following writers was not a novelist? W.B. Yeats. 201 নম্বর প্রশ্নে, দি প্রেস Achilles heel means a weak point. এটার অর্থ হলো এ উইক পয়েন্ট। 202 গ্যারনেশন ইজ এ পোয়েম বাই টি.এস. এলিয়ট। 203 নম্বর প্রশ্ন, দি রিপিটিশন অফ বিগিনিং কনসোনেন্ট সাউন্ড ইজ নন এজ alliteration. The repetition of beginning consonant sound is known as alliteration. 204 what is a funny poem of 5 lines called limerick? ছোট্ট কবিতা লিমেরিক। আবার 5 লাইনের মজার কৌতুকময় কবিতাকে বলা হয় লিমেরিক। দ্য সান অলসো রাইজেস is a novel written by Ernest Hemingway. A prologue is an introduction to a play or literary work. সূচনা, প্রথম যেই সূচনা পর্ব, এটা প্রলগ। 207 a closing speech in a play often delivered after the completion of the main action is called an epilogue. Closing speech মানে শেষ ডায়লগ। 208 a long speech by one actor in a play or movie is called the monologue. একজন অভিনেতার দ্বারা লং বক্তৃতাকে বলা হয় মনোলগ, আর নিজের সাথে নিজের কথা বলাকে বলে সলিলগ। মনোলগ। 209 which one is does not relate to the literature? Demagogue. 210 which composition emphasis on author's witness and experience rather than his or her own personality or her life? Memoir. What is triumphar? A line of poem consisting of 3 feet. 212 নম্বর প্রশ্ন, lines of a song or poem repeated at the end of verse is called a
রিফ্রেইন। কবিতা বা পোয়েমে, কবিতা বা যে কোনো কবিতার লাইনের শেষের যেই লাইনটা বারবার রিপিট হয়, কয়েকবার বলা হয়, দুইবার ডাবল বলা হয়, তাকে রিফ্রেইন বলে। 273 ডায়ার গিজ এ সং টু বি সাং এট ফানেরালস। যখন কাউকে মারা যায় তার মৃত্যুশোকে এই সময় গান গাওয়া হয়। 214 ফানি ইমিটেশন অফ পোয়েম, প্যারোডি। মজার ইমিটেশন হইল প্যারোডিতে, কৌতুক মজাগুলা প্যারোডি। 215 এ স্টোরি উইথ অ্যানিমেলস অ্যাজ দ্য মেন ক্যারেক্টার্স অ্যান্ড এ মোরাল ইজ কল্ড ফেবল। এ স্টোরি গল্প দিয়ে উইথ অ্যানিমেল, প্রাণীর সাথে, অ্যাজ দ্য মেইন ক্যারেক্টার অ্যান্ড এ মোরাল ইজ কল্ড এ ফেবল, অর্থাৎ যেই ক্যারেক্টারটা প্রাণীর প্রতি সদয় চরিত্রের অভিনয় করে তাকে ফেবল বলে। মিথ মিন্স দ্য স্টোরি অফ দ্য এনসিয়েন্ট হিস্টোরি, ঐতিহাসিক রহস্যময় ঘটনা, প্রাচীনকালের, এনসিয়েন্ট হিস্টোরি। 217 নম্বর প্রশ্ন, মিথোলজি ইজ দ্য স্টাডি অফ ভেরিয়াস বিলিভস অ্যাবাউট গডস অ্যান্ড গডেসেস। মিথোলজি গডস এবং গডেসেসের সাথে, দেবতাদের সাথে সম্পৃষ্ট। 218 পোয়েটিক লাইসেন্স মিন্স ফ্রিডম টু চেঞ্জ দ্য নর্মাল রুলস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ ইন স্পেশাল পিচ অফ রাইটিং। 219 গাইডে মেফোসেন্ট ইজ এ ফেমাস শর্ট রাইটার ফ্রেন্স। 220 আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ইজ এ ফেমাস আমেরিকান নোভেলিস্ট। 221 লংস্টন হাক্স, আমেরিকান পোয়েট। Of the following authors, one is American. Who is he? William Faulkner. 223 নম্বর প্রশ্ন, among the following who is not a poet? Doris Lessing. Among the following is who is not a novelist? William Black. 225 who is regarded as the father of the science fiction? 225 নম্বর প্রশ্নে জুলস ভার্নে, বি উত্তর। সায়েন্স ফিকশনের জনক জুলস ভার্নে। 226 দি অনলি মিডিয়াম অফ লিটারেচার ইজ এ ল্যাঙ্গুয়েজ। ভাষা, সাহিত্যের মাধ্যম হল ল্যাঙ্গুয়েজ, ভাষা। 227 নম্বর প্রশ্নে হোয়াট ইজ দ্য সেলিয়েন্ট ফিচার অফ অল লিটারেচার্স? আর্টিস্টিক কোয়ালিটি। 228 হুইচ অফ দ্য ব্রন্ট সিস্টার্স রোড জন আয়ার? বি চ্যারলেট। 229 ভার্জিনিয়া উলফ ওয়াজ এ কন্টেম্পোরারি অফ জয়সি। 230 নম্বর প্রশ্নে হু ইজ নন এস এন আইকন অফ পিস অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন? নেলসন ম্যান্ডেলা। নেলসন ম্যান্ডেলাকে শান্তির প্রতীক বলা হয়। 231 হু ওয়াজ নট অ্যাওয়ার্ডেড দ্য নোবেল প্রাইজ? এলিজাবেথ ব্যারেট। এ সিনেটর অ্যান্ড এ পোয়েট হু ওন দ্য নোবেল প্রাইজ ফর লিটারেচার? ডব্লিউ.বি. ইয়েটস। তিনি সিনেটরও ছিলেন, ডব্লিউ.বি. ইয়েটস। 233 এলিস ইন ওয়ান্ডারফুল ইজ রিটেন বাই লুইস ক্যারল। এলিস ইন ওয়ান্ডারফুল বিলংস টু জুভেনাইল লিটারেচার, এটা একটা কিশোর সাহিত্য, এলিস ইন ওয়ান্ডারফুল। 235 দি বুক গ্লিম্পাস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড হিস্টোরি ইজ রিটেন বাই জওহরলাল নেহরু। 236 হু ইজ দ্য অথর অফ লেস মিজারেবল? লিখেছেন ভিক্টর হুগো। 237 দ্য এপিক ওডিসি ওয়াজ রিটেন বাই হোমার। ওডিসি, ইলিয়াড দুইটাই লিখেছেন হোমার। 238 দি নোবেল রুটস ওয়াজ রিটেন বাই অ্যালেক্স হেলে। দ্য ডায়েরি অফ এ ইয়ং গার্ল ইজ রিটেন বাই অ্যান্না ফ্রাঙ্ক। 240 হু ইজ দ্য অথর অফ দ্য নোবেল দ্য ট্রায়াল? ফ্রাঙ্ক কাফকা। A Thousand Splendid Sun is a novel written by Khalid Hosseini. 242 Adele a Character is a novel written by M. Forster. 243 Be you ever so high, the law is above you. উক্তিটিকার লর্ড ডেনিং। 244 Who authored the statement the government is the best? Which government list? Henry David Thoreau. 245 The entire sentence death lays his icy hands on kings. Personification. Death is the example of personification.
246 the technique of treating non-living things as human is called personification. 247 paradox is a statement which is apparently self-contradictory. Paradox. In that sentence, the man is a mad dog. Mad dog is an example of a metaphor. 249 metaphor is a word or phrase that applied in object or action. এটা হলো হি ইজ ইটার্নাল সামার। 250 assonance refers to the repetition of similar vowel sound. The rain in Spain falls. A climax is 253 নম্বর প্রশ্ন এখানে যে ক্রাইসিস ইন এ ড্রামা নাটকের ভিতরে যে সংকট তাকে বলা হয় ক্লাইম্যাক্স। শীর্ষ মূল যেই ভাষ্য মূল যেই ঘটনা নাটকের তাকে বলা হয় ক্লাইম্যাক্স। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।